river here, which was built in 1933 as a landing point for immigrants hoping for a new future in a sweet land. It was also once known as Wetland here. It was legendary. 360 டிகிரியில சுத்திக்கே இருக்க வேண்டியதான். And beside it is Customs House, a charming conservation building from the late 1960s, which began as the Customs Harbour Branch building, one of Singapore's earliest modern-style public buildings. As Singapore's shipping and trade boomed, it became the home of the Singapore Customs Police, tasked with watching over one of the world's busiest harbours. Ditch Bank. Further up, Keppel. downtown and is an expansion of the central business district. Arguably the crown jewel of Marina Bay, this purpose-built financial center combines the best of form and function, blending office towers, luxury apartments, and retail, making it one of the Boatல இருந்து we are seeing from the canal இருந்து நம்ம whole view of Singapore. Financial, residential, and entertainment hubs. Standard Chartered Bank. Yes, bank. Which has become a popular feeling to pass, especially since this walkway boasts several unique design features. One of the most famous place to see in Singapore. Giant whale is coming. Next one is giant whale. Giant whale is coming. In 17th century Europe, they were first used as scavenger or boats to carry rubbish. But some scholars have also agreed that the word bumboat means exactly as it sounds, a ship's bottom, or a smaller boat carrying the larger ship. In Singapore, though, bumboats are also called songyang, and the Roman used to build them and used to transport between islands. Bumboats were also referred to by the Chinese as guapo. These boats proudly contributed in Singapore to the whole developed by the local Chinese. Often were called the most powerful, with coatheads painted bright red, green, and white, while Teochew goggles were painted a solid red. Now, you're thinking that the bumboats look like they have eyes painted on them. You're not wrong. According to Chinese legend, these boats were designed by a crafty Chinese emperor who was not unsafe for a foreigner interfering with his traditions. So he had eyes painted on his boat to ward off evil and to symbolize glamour. It's also believed that the eyes enable bumboats to see and guide passengers on board safely to their destination. So whether we believe in legend or superstition, we can all agree that these colorful, distinctive boats are certainly eye-catching. Did you know that bumboats all but disappeared from the Singapore River during a massive cleanup of our waterways in the early 80s? However, they made a triumphant return to the Singapore River and were given a new lease of life as pleasure craft by Singapore River Cruises. From a humble fleet of just 4 bumboats, that number has grown steadily to preserve our river's charming heritage. In 2006, Singapore River Cruises championed the environmentally friendly cause by creating the world's first electric bumboat. In fact, this very boat we're cruising in is part of our electric bumboat fleet. As we cruise round Marina Bay and begin making our way back down the Singapore River, have a look to your right at a Singapore
Singapore landmark that really needs no introduction. It's the iconic Marina Bay Sands Integrated Resort featuring a casino, hotel, and convention center, world-class entertainment, It's a hotel and convention all center. housed within award-winning architecture. Hotel that and resembles convention the center. towers. Notice also the palm-shaped art and science இவர் கையை கீழே இறக்குனா climate-controlled dome conservatory and towering Nothing. நல்லா இருக்கு கண்ணாடி போட நல்லா இருக்கு They're essentially vertical gardens measuring up to 16 stories high and linked by suspended walkways with stunning views. Championship Singapore 2025 while para swimming. Rainwater, generate solar power, and are venting ducts for the park's conservatories, which encapsulate the cloud forest and flower dome. You notice that the water here is This is due to the Marina Garage, which is a dam built across a 350-meter wide Marina Channel. Giant wave. To create Singapore's first reservoir in the city. A vital source of fresh water and சும்மா அழகா இருக்கும் the Marina Reservoir is Singapore's 16th reservoir. It has the largest urbanized catchment area at 10,000 hectares, or 1/6 the size of Singapore. Just imagine, we are literally floating in drinking water. அப்படி நிமிந்து பாருங்க அப்படி நிமிந்து பாருங்க அழகா இருக்கு Observation hill that measures 165 meters tall, that's 42 stories high, and 150 meters in diameter. Men lying next to stone. The wheel carries 58 city-bus-sized சிஸ்டர் அப்படி நீங்க நிமிந்து நிலுங்க தண்ணி ஸ்டில் செம்மையா இருக்கு வாங்க வாங்க engineering wonder provides breathtaking panoramic views of Singapore and the islands beyond. In fact, from on board, you can see up to 45 kilometers away. That's 3 kilometers more than the பாத்து அண்ணனே போடு Theaters on the bay. Because of its resemblance to the king of fruit, it's been affectionately nicknamed Crusie. No worries here. Quite as the region's premier performing arts and entertainment center, it boasts superb facilities showcasing world-famous musicals and events like the Music Festival. And to பேஸ் தெரியல சிஸ்டர் பேஸ் தெரியணும் சிஸ்டர் இங்கே பாருங்க லைட்டா லைட்டா இங்கிட்டு பாருங்க இங்கிட்டு பாருங்க லைட்டா கொஞ்சம் மேல நாடி இன்னும் தூக்கணும் லைட்டா நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் adjust பண்ணிக்கிறேன். ஓகேயா கொஞ்சம் ஏக்கா இந்த அப்படியே அப்படியே இப்படி கொஞ்சம் இங்கே என்ன இப்படி லைட்டாக திரும்ப மாதிரி ஓகே அப்படியே அங்கிட்டு திரும்பிங்க இங்கே பாருங்க நான் கொஞ்சம் பாருங்க போஸ் இல்லை கொஞ்சம் முன்னாடி அப்போ தான் எனக்கு பேச கிடைக்கும் சீக்கிரம் லைட் நல்லா வெளிச்சம் வந்துச்சு அது பிடிங்க ஏக்கா அதை பிடிச்சி அப்படி திரும்புங்க அப்போ தான் சரிங்க இருட்டுக்குள்ளே இருக்கும் கொஞ்சம் வெளிச்சத்துக்கு அப்படியே போயிடும் போருங்க நீங்கள் இந்த ஒரு பல்பு போடுவாங்க அந்த இடத்துல No wonder the Esplanade was a popular from the house to stroll along the பெஸ்டா இருக்கும் அதை தூக்கி போடுங்க enjoy the இட்டு வா நான் எப்பயுமே எடுக்கிறது தானே இட்டு வா இட்டு வா அவனுக்கிட்ட to honor the coronation of Her Majesty Queen Elizabeth II. If you have the time, this talk will take you on a pleasant meandering யாரும் சேர்ந்ததில்லை to other interesting national monuments. The bridge straight ahead of us is Anderson Bridge, named after Sir John Anderson, yet another governor of the Straits Settlement.
This elegant arch displays an excellent combination of intricate plaster and metalwork, whilst its at the Memorial Hall, which features a clock tower above historical monuments dedicated to the performance arts. Right next to them is the Empress Place building, which was constructed in 1907 entirely by convict labor. Previously known as the government offices, the Empress Place building is now also a national monument and home to the Asian Civilizations Museum. நல்லா இருக்கு இப்படி இருந்துட்டு கீழே போடு. The Asian Civilizations Museum is நாங்க இல்ல எல்லாமே குடிக்கல சொன்னா நல்லா இருக்கா இதுக்கு இது போட்டா நல்லா இருக்கும் ஐஷேடோ அந்த போட்டது இந்த லுக்னஸ் நல்லா இருக்கு இருட்டு லைட்டிங் dedicated to the history and culture of our அந்த village. ஃபேஸ் கட் கொஞ்சம் தெரியும் ஏஜ் தெரியாது அது சொல்றேன் இல்லை போட்ட ஐஷேடோ தான் எங்களையும் சேர்த்தா யூடியூப் பண்ண போறீங்க என்ன எப்படி பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதை கொஞ்சம் இதில் என்னோட இது பண்ணுங்க வந்துடும். At the north and to the right, அதான் ஏர்டெல் கம்பெனி அதான் சிங்கிள் நம்ம ஊர்ல ஏர்டெல் அந்த வீடியோ பாருங்க அவர் தான் நம்ம ஆளு. போட்டு பாருங்க all immortalized in beautiful past drawings. There are many other surprising sculptures that Dr. Singapore has photographed, and if you decide to take an exploratory walk, we promise you won't be disappointed. லேட்டஸ்ட் கேமரா நல்லா இருக்காது நார்மல் கேமரா இங்கே பாருங்க அப்படி மாட்ட மாதிரி போகணும் ஓடுங்க கிளாஸை மாட்டின மாதிரி அப்படி கை மட்டும் வச்சா போதும் அவ்வளோ வேற என்ன ஸ்டில் பில்டிக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க நேச்சுராக இருக்கிறது தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பேசிகிட்டே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா Over on the right side, you will notice the very colorful நல்லா இருக்கு அந்த தெரியாது statue marks the plateau. The statue marks the plateau and open